Salam nacho. Okay. The third chapter is about central banks. In this chapter, we are going to see different central banks in the world, their role, their difference, and independence issues will be discussed, starting from the first issue, which is about origins of central bank system. How central banking system is originated, what was its purpose, will be discussed. Basically, the first central bank was established in uh, uh, 17th century in 1668 in Sweden. Basically, the function of this bank was simply in order to fulfill government financial requirement or government budget deficit as lending money to the government. But after 17th century, due to globalization, due to international trade and international payment, specifically ከ1668 በኋላ ማለት እንግሊዝ ዓለምን የተቆጣጠረችበት ጊዜ ነው። ስለዚህ due to internationalization, international payment, international money transfer, different countries create central banks, specifically many European countries, for example, Britain create the second central bank in order to support international payment and international or globalization issues. Gradually, central banking function transformed into safeguard monetary stability. መጀመሪያ lending function, the second one is international payment function ነበር ያለው። ሶስተኛ ላይ in order to stabilize price or to monitor monetary stability or to monitor inflation ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር monetary stability ስንል make currency stable and predictable ማለት ነው። ኢንፍሌሽንን ለመቆጣጠር ነው። ስለዚህ እንደ ጊዜው ሁኔታ እንደ አስፈላጊነቱ የሴንትራል ባንክ ሮል ተቀየረ መጥቷል ማለት ነው። The second issue is who should own central banks? Who should own central banks? Basically, there are two arguments or alternatives. The first argument is for public ownership, and the second argument is for private ownership. In the case of public ownership, አሁን ሴንትራል ባንኮችን ማን ነው ኦውን የሚያደርጋቸው? መንግስት ነው? ኢንቨስቲንግ ፐብሊኩ ነው ወይስ ማን ነው የሚለው ነው። ስለዚህ there are two experiences internationally. The first one is public ownership. Public ownership has its own benefits and costs. Central bank መንግስት ሲቆጣጠረው ምን አይነት ጥቅም ይኖረዋል? ስለዚህ supporters of public ownership states that
The purpose of central bank is to support ultimate public interest. Basically, እኛ እንደምናውቀው ሴንትራል ባንክ ወይም ናሽናል ባንክ የሚያስፈልገው ፐብሊክ ኢንተረስትን ሰፖርት ማድረግ ነው። ፐብሊክ ኢንተረስት ስንል ጀነራል ዌልቢንግ ኦፍ ዘ ካንትሪ፣ ጀነራል ዌልቢንግ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ማህበረሰቡን የሚጠቅም ነገር መስራት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድነው የሚሉት? ፐብሊክ ሴክተር ሴንትራል ባንክ በመንግስት ኦውን የሚደረግ ከሆነ ዋናውን ዓላማውን ሰፖርት ያደርጋል። this means can perform monetary stability policy, can support international payment transfer or objective of the bank, can support for example the country's reserve requirement, money supply in the economy, ብዙ ነገር ማድረግ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ፕራይቬት ኦነርሺፕ ስንል ፕሮፊት ኦሪየንትድ ኢንተረስት ነው ያላቸው። ስለዚህ ፕራይቬት ኦነርስ try to maximize self-serving profit maximization interest. Profit maximization interest may affect the goal of central banks. Profit making interest may contradict with public interest ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ግለሰቦች ወይም ኢንቨስተሮች ሴንትራል ባንክ ኦውን የሚያደርጉት ከሆነ የሴንትራል ባንኩን ዓላማ ላይሳካ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ ፕራይቬት ሴክተር ኦውን የሚያደርገው ከሆነ there is a difference between risk appetite of investors and public interest ማለት ነው። ሪስክ ቴከርስ ናቸው ኢንቨስተሮች። ስለዚህ ሪስክ ቴክ ሲያደርጉ ኢንተረስታቸውን ሰፖርት ለማድረግ በሚያደርጉት ሂደት አገርን የሚጎዳ ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ በምን ላይ ታይቷል? in 2008 ግሎባል ኦር ፋይናንሻል ክራይሲስ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለምሳሌ ጃፓን እና ግሪስ የመሳሰሉት ሀገሮች ሴንትራል ባንኮች ስቶክ ማርኬት ላይ ሼር ይሸጣሉ። ስቶክ ማርኬት ላይ ሼር ይሸጣሉ። ፓርሻሊ ፕራይቬታይዝ የሆኑ ባንኮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ለምሳሌ 2008 ግሪክ ላይ የተፈጠረውን ማየት እንችላለን። ስለዚህ የራሳቸውን ኢንተረስት ሊያስቀድሙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባንኩ ፕሮፊቴብል የሚሆንበት ሚንስ ብቻ መፈለግ ሊሆን ይችላል። Supporters of private ownership argues that their first agreement is private ownership guarantees central banks independent. This means when central banks are owned by private investors, for example, private banks, private individual investors, it increase basically independence can be expressed into two ways: independence in operation and independence in appearance. ለምሳሌ የግል ሴክተሩ ኮንትሮል የሚያደርገው ከሆነ ከመንግስት ፖለቲካል ኢንተርቬንሽን ቁጥጥር ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጉትን መስራት ይችላሉ፣ ኢንፍሉዌንሱ ይቀንሳል። The second argument is supporters of private ownership argue that private owners are required to recapitalization. እንደማንኛውም ቢዝነስ ሴንትራል ባንኩ የገንዘብ ችግር ቢያጋጥመው ባንኩ ራሱ ሪካፒታላይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የሚፈልገውን ገንዘብ በሸር መልክ መጨመር ይችላል። ስለዚህ
it minimizes government burden ማለት ነው። መንግስት ለሴንትራል ባንክ በጀት የሚበድበውን በርደን ይቀንስለታል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ፐብሊክ ኦነርሺፕ፣ ፕራይቬት ኦነርሺፕ የሚወሰነው እንደ አገሪቱ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ብዙ አገሮች ስፔሲፊካሊ emerging economy and developing economy central banks are owned by government or public ownership ናቸው። ነገር ግን የተወሰኑ ሀገሮች ደግሞ partially public ownership and private ownership ሚክስ አድርገው የሚጠቀሙ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ ፕራክቲካሊ ሁለቱም ይሰራል ማለት ነው። የትኛው እንደሚያዋጣ it depends on specific countries context ማለት ነው። Okay, therefore functions and structures of central banks is affected by different factors. For example, affected by the requirement of the economy. ቀደም እንዳየነው ኢኮኖሚው ሰፖርት የሚያደርገው ኢኮኖሚ የሚፈልገውን ስትራክቸር እና ፋንክሽን መስጠት አለባቸው። ለምሳሌ ከ300 ዓመት በፊት የሚሰጡት ፋንክሽን እና ዛሬ ላይ የሚሰጡት ፋንክሽን የተለያየ ነው። and it also affected by structure and policies tools. ይህ ማለት ምንድነው? depends on level of economy ማለት ነው። depends on level of economy, depends of banking sector and financial development. ለምሳሌ የአሜሪካ ሴንትራል ባንክ እና የኢትዮጵያ ሴንትራል ባንክ ተመሳሳይ የሆነ ስትራክቸር ተመሳሳይ የሆነ ፋንክሽን ሊኖራቸው አይችልም። ስለዚህ እንደ ኦብጀክቲቫቸው እንደ ኮንቴክስቱ እንደ መንግስት ፖሊሲ and economic ስታተሳችን አፌክት ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ሌላው central banks have taken on increasing responsibilities which require more independence from physical authorities and political institutions ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? basically central in order to provide independent service, in order to fulfill public interest requirement independently, central banks must perform their responsibilities independence from physical authorities and political institutions, specifically need to be independent from government influence. Basically government influence የሚቀንስ ከሆነ ለምሳሌ ፊዚካል አውቶሪቲስን መንግስት በጀት ማይመድብ ከሆነ for example መውሰድ እንችላለን። the second one political institutions involvement. ድርጅቱ የሚወስነው ውሳኔ በማን ነው የሚወሰነው? ለምሳሌ የድርጅቱን እቅድ የሚያወጣው የድርጅቱን ሞኔታሪ ፖሊሲ የሚወስነው ማን ነው የሚለው የሚቀንስ ከሆነ የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ። the third issue is central banks in the world. ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። central banks in advanced economy, central banks in emerging economy, central banks in developing economy የሚለውን እናያለን ማለት ነው። the first one is central banks in advanced economy, starting from Europe. One of the top three
central banks is European Central Bank. The European Central Bank basically established in June 1998. Its purpose was to handle the translation of Eurozone. Basically, European Central Bank was established in order to support economic and monetary union of Europe ማለት ነው። እንደምታውቁት European Union economic and monetary union ነው። There are independent states, but economically and in terms of monetary policy አንድ የሆኑ ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ እነሱን ሰፖርት ማድረግ ነው ዋናው ዓላማው ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ ባንክ የተወሰነ እናወራለን። European Central Bank ስንል basically in its establishment year in 1999 there are only 11 EU member states had adopted euro. ስለዚህ ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ስንል በዩሮ የሚተዳደሩ በዩሮ የሚሰሩ አገሮችን ማኔጅ የሚያደርግ ባንክ ነው። 1999 ላይ 11 አገሮች ነበሩ። ቤዚካሊ ዩሮፒያን ዩኒየን ስንል there are 28 countries in Europe. በአሁኑ ጊዜ ዩሮፒያን ዩኒየን ስንል there are 27 countries except UK ማለት ነው። ከ28 ሀገሮች sorry በጣም okay. From 28 countries, there were only 11 EU member states adopted in Euro. ስለዚህ ዩሮፒያን ዩኒየን በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ዩሮ ዞን and non euro ዞን አለ። ስለዚህ ዩሮ ዞን ስንል በዩሮ ብቻ የሚገበያዩትን non euro ዞንስ ስንል ደግሞ countries other than ዩሮ ዞን በራሳቸው ናሽናል ከረንሲ በራሳቸው ናሽናል ባንክ የሚተዳደሩ አገሮች ናቸው። Now as of 2020 there are 19 countries which adopted the euro. European Central Bank basically try to manage member status short-term monetary stability or price stability. እዚህ ጋር ምንድነው the structure of European Central Bank is which is independent from member states but it is owned by member countries ማለት ነው። It is owned by central bank of member states ማለት ነው። ለምሳሌ
27 ሀገሮች አሉ። 27 ሀገሮች ሜምበር የሆኑበት ነው። ከነዚህ ውስጥ ቤዚካሊ 19 ሀገሮች አሉ በዩሮ ኦፕሬት የሚያደርጉ ወይም ከረንሲያቸው ዩሮ የሆነ እነሱ ማኔጅ የሚያደርጉት ባንክ ማለት ነው። ቤዚካሊ decision making process of European Central Bank, there are mainly 3 decision making bodies: Governing Council, Executive Board, and General Council. The first one, the Governing Council, is the main decision making body of the bank, basically responsible for formulating monetary policy in the European area or Euro area, in the Eurozone. Therefore, which is responsible to formulate monetary policy of Eurozone. Therefore, its primary objective is maintain price stability in Euro area. Basically, price stability means in order to maintain a stable and predictable price level in Euro area. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። The first decision making body, Governing Council, is responsible to manage or formulate monetary policy in Euro area, which is responsible to maintain price stability level in Eurozone. Therefore, price stability means try to maintain stable and predictable price level in Eurozone. Therefore, the objective of the first decision-making body or governing council is to maintain short-term price stability in the Euro area. Basically, Euro countries are divided into 4 groups according to their size of economy and ranking of their financial sector. The largest economies in Eurozone are Germany, France, Italy, Spain, and the Netherlands share 4 voting rights. Basically, the influential members are the first 5 countries. Therefore, governing council, governing council or decision-making body, which is owned by member states. There are 19 member states. ስለዚህ 15 መቀመጫዎች አሉ። 15 መቀመጫዎች አሉት ቦርድ ነው። The second one is executive board of the bank. Executive board is responsible for day-to-day operation. Day-to-day operations, and then try to manage day-to-day activities of the bank.
operational processes. Uh, the last one, the third one is General Council of the bank. Basically, General Council comprises governor, vice president, president of uh, member states, all member states, Eurozone plus non-Eurozone member states. 28 member ስቴቶች ኦን የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ the purpose of this council is to encourage coordination between national central bank of the member states of EU. Try to coordinate 28 or 27 countries' national central banks. And the General Council is responsible to provide advisory function for the central bank or European Central Bank. Specifically, its advisory service is related to collecting statistical information, preparing EU's annual report. The advisory service related to accounting report and operation. Therefore, the fourth one is the third one is responsible to provide advisory service. Okay. Another issue is how monetary policy is conducted within the European Central Bank. Basically, the bank has three objectives. The first objective is to maintain price stability in the economy, support economic policies of Eurozone nations, ensure an independent and open market economy. The main function is maintain price stability, and the bank also provide other supporting services. Support economic policies means provide advisory service for member countries and also provide advisory service with related to independent and open market economy, responsible to promote and maintain open market or free market throughout Europe. Therefore, the bank provides these services. Therefore, this bank is independent from governments. Basically, there is no, as such, direct control or influence from member countries, theoretically, but practically it is influenced by, for example, biggest economies, for example, influenced by Germany. ለምሳሌ በፋይናንሻል ክራይሲሱ ሰዓት በግሪክ በስፔን በኢጣሊ የተከሰተውን ማየት እንችላለን። ስለዚህ በዛ ሰዓት ፎር ኤግዛምፕል የጀርመን ኢንፍሉዌንስ ከፍተኛ ነበር። The second bank is the Federal Reserve System, also Fed,
Central Bank of USA. Basically, this is one of the largest and most influential central bank in the world. Uh, Fed is an independent entity that's privately owned by its member banks. Fed is owned by 12 banks, 12 regional or state banks. Fed regulates state banks or regional banks and other financial institutions, and it also owned by these banks and serve as their bank ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴራል ገቨርንመንት ብቻ የሚቆጣጠረው ባንክ አይደለም። በ12 ባንኮች ኦውን የሚደረግ ባንኮችን የሚቆጣጠር ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ እንደ ባንክ አክት የሚያደርግ ባንክ ነው። What is similarities and difference between European Central Bank and the Fed? Their similarity is both the European Central Bank and the Fed are owned by other banks. For example, European Central Bank is owned by Eurozone countries' national or central banks. European Economic Commission is owned by Germany, France, Italy, Greece, and other 19 national central banks. Therefore, it is independent from influence of single government. The same is true for the Fed. The Fed is owned by also 12 regional Federal Reserve banks. It is independent from influence of single government authority. Therefore, both are independent institutions with decentralized structure. This means each member state, for example, in the case of the European Central Bank, each member state has its own central bank, which perform its own monetary policy issues. In addition, in the case of Fed, each 12 regional bank has its own objectives, and the central bank, the Fed, has also its own objectives. Therefore, independent and decentralized institution. In addition, EU Central Bank supports political independence and makes monetary policy decision independent from political authorities. Theoretically, it is independent from political influence of member countries because it is managed by all member states. ነገር ግን ትልልቆቹ አምስቱ ሀገሮች የራሳቸው የሆነ ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ አላቸው። ነገር ግን ሁሉም ፓርቲሲፔት ያደርጉበታል። ስለዚህ አንደኛ the members are ናሽናል ሴንትራል ባንክስ ገቨርንመንት አይደለም፣ ሴንትራል ባንኮች ናቸው። የሆነ ሚኒስተር ወይም የሆነ ፕሬዝዳንት ወይም የሆነ ፕራይም ሚኒስተር አይደለም ባንክ ውስጥ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው፣ ባንኮች ናቸው። the bank governor, president and vice presidents ናቸው፣ ፕሮፌሽናልስ ናቸው። ስለዚህ there is no direct political involvement ማለት ነው, or there is no direct political influence from authorities. In the case of Fed,
Fed is highly independent of government and reports to Congress. The Fed, the American Federal Reserve, is independent from political authorities, independent from political influence and physical influence because it directly reports to the Congress ማለት ነው። አንደኛ ፕራይቬትሊ ኦውንድ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነው። ሁለተኛ ከኤክስኪዩቲቭ በዲው ጋር የሚያገናኘው የለም ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ለኮንግረሱ ሪፖርት ያደርጋል። but there is a difference between Central Bank of Europe and the Fed. The main differences are the main objective of European Central Bank is to achieve price stability. This means it has short-term objective ማለት ነው። price stability ስንል short-term objective ነው ያለው። short-term objective. This means ፕራይስን ስቴብል ስናደርግ ብዙ ነገሮች አሉ። አንኢምፕሎይመንት አለ፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አለ። ስለዚህ ዋና ዓላማው ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ፕራይስን ስቴብል ማድረግ ነው። ሌላ ምንም አይነት እንትን የለውም። other monetary issues and physical policy issues are managed by independent national central banks ማለት ነው። እያንዳንዱ ሀገር የራሱን ኢኮኖሚክ ፖሊሲ የራሱን ኢምፕሎይመንት ማኔጅ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን with regard to Fed's monetary policy is to deliver both price stability and growth and employment ማለት ነው። ስለዚህ the Fed has both short-term and long-term objective ማለት ነው። ሁለቱንም ነው። ፕራይስንም ስቴብል ማድረግ in addition long-term objectiveንም ማድረግ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከሁለቱም የሚያስፈልጠው ሰከንድ ኦብጀክቲቭን ነው። the Federal Reserve ignores temporary effect of price change ማለት ነው። እሱ ላይ አይደለም፣ አንኢምፕሎይመንት ላይ ነው ትኩረቱ። አንዳንድ ጊዜ ፕራይስን ኢግኖር ሊያደርገው ይችላል። ሎንግ ተርም ኢምፓክቱን ነው። ኢምፕሎይመንትን ሜንቴን ማድረግ ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝን ሜንቴን ማድረግ ነው። ስለዚህ ዓላማቸው ይለያያል ማለት ነው። in addition with regard to budget, the Federal Reserve Bank is controlled by Board of Governors. Its budget is managed by Board of Governors. But in the case of Europe, its budget is managed by member countries' central banks. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ኢንዲፔንደንት ገቨርነርስ አሉ፣ እነሱ ማኔጅ ያደርጉታል። but in the case of European Central Bank, national central banks control their own budget, and in addition they also control budget of the central bank. ሁለቱንም እነሱ ናቸው የሚወስኑት። ኢንዲፔንደንትሊ የራሳቸውን በጀት ማኔጅ ያደርጋሉ፣ ኮሌክቲቭሊ የዩሮፒያን ሴንትራል ባንክን በጀት ኦን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት በጀተሪ በጀት ኢንዲፔንደንስ የለውም ማለት ነው። in addition, another differences are in the case of Europe,
In the case of Europe, monetary operations of Europe are not centralized. This means monetary operations of European system or European Central Bank is not centralized, means each country can perform its monetary policy objective ማለት ነው። Monetary operations are centralized in America. Monetary operations are performed by the Fed ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የተበጣጠሰ ነው። እያንዳንዱ ናሽናል ባንክ የራሱን ስራ ይሰራል። ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ የራሱን ስራ ይሰራል ማለት ነው። እየተጋገዙ ነው የሚሰሩት። እዚህ ጋር ግን ኢንዲፔንደንትሊ ፓወሩን ተጠቅመው monetary operationን የሚሰራው ፌደራል ሪዘርቭ ሲስተም ነው ማለት ነው። The European Economic Commission is not involved in supervision and regulation of financial institutions. A regulation of financial institutions is the responsibility of national central banks. እያንዳንዱ ሀገር የራሱን ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ማኔጅ ያደርጋል። አሜሪካ ግን ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንን ማኔጅ የሚያደርገው ፌደራል ሪዘርቭ ነው። ሜምበር ወይም 12 ሪጂናል ሪዘርቭ ባንክስ ራሳቸው ማኔጅ ይደረጋሉ ማለት ነው። In addition, with regard to physical budget deficit, ባንኮች ለምሳሌ ሴንትራል ባንኩ ገቨርንመንት ፊዚካል በጀት ዲፊሲት ቢያጋጥመው የባንኮቹ ስራ ምንድነው? In the case of Fed buys government bonds outright. The Fed can invest in government bonds. ሊያበድር ይችላል ማለት ቦንድ ይገዛል፣ መንግስት ቦንድ ይሸጣል፣ ፌድ ይገዛል ማለት ነው። In the case of Europe, the bank accepts them as a collateral for new loan to the bank ማለት ነው። መግዛት ሳይሆን ማበደር ነው። ቦንዱን እንደ ኮላተራል ነው የሚጠቀምበት እንጂ መግዛት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነት አላቸው። Okay. If you have any questions, you are welcome. Tamru and Udase. Hello. 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 አቤት ይሰማል? ይሰማል? ይሰማል ማለት ነው። ፌደራል ሪዘርቭ አውሮፓ ላይ የለም። ይሰማል? አውሮፓ ላይ የለም። አውሮፓ የምንጠቀመው ፌደራል ሴንትራል ባንክ ነው። ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ነው። ፌድ ደግሞ ለአሜሪካኖች ነው። ለአሜሪካ ነው። ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ጉዳይ ጥያቄ ካለሽ መጠየቅ ትችላለሽ። አይ የለኝም። የለሽም? ኦኬ። Okay. Bank of England is British Central Bank. It was founded in 1694. British Central Bank or Bank of England is the second oldest bank in the world, next to Central Bank of Sweden. ስለዚህ with regard to